So how to start access? As I told you, from the access point, you can write access, or by another way, you can start your access, the suitable one for you to start your access. Ready? Then you have to be inside your access software or application. So I'm here right now. Then, as I told you, we have one of two options. Either to start a new database, usually we'll go for blank database desktop, or if it is saved database, then we have to go to open. But still, we don't have a new database, old database, so we'll go for a blank database. And so this database, keep in your mind, it is very precise, it is very delicate, it's very sensitive. بمعنى ايش؟ بمعنى أهمية المعلومات اللي بداخل قاعدة البيانات عكسا عن كل مثلا الوورد أو الباوربوينت الإكسل. هناك ممكن تبطل الملف حتى later you can save it and give a name. هنا oppositely, absolutely. You have to start first by file name, database name. حتى بعد ذلك what do you want to put inside the contents we call it yesterday. Then you can save that contents later. عكسا تماما الميكانيزم اللي بيعمل فيها الاكسس او الداتابيز سوفت وير عكسا عن بقيتهم لاهميه الداتابيز وحساسيه المعلومات اللي بداخلها. So we have to start by the database name first from here. Got it? So let me have it as database test. Point number one. Point number two, where do you want to save it? Right now it will be saved in documents. If you want to keep it like this, well and good. If you want to change where to save it, you have to click on this button على هذا الزر. So it will take you inside your computer to select where to save it. So we call it location. Location بمعنى الموقع للتخزين. So that is on desktop, for example. You move here, you can select desktop. Yeah, your documents already have been selected in a flash, whatever. But still the name as it is, database test. If it is fine, so leave it. You will save it in the documents. And you give the initial parameters. أعطيت المعلومات الأولية الأساسية اللي هو اسم قاعدة البيانات والزر من هذا المكان تحديد موقع التخزين. ثم وراء ذلك when you click on this create another button لما تضغط عليه then a new database will be created to you with this name inside this location. خليكم معي يا شباب. في هذه الشاشة 3 معلومات أساسية. يعني إذا حطيت لكم هذه الصورة بداخل الاختبار. What are the 3 main informations inside this screen؟ ال3 معلومات المهمة من خلال هذه الشاشة اللي مبينة عندك. اكتب لي first database name. Second, the location where to save your database. Third, start creating your database. بدء إنشاء قاعدة البيانات. واضح لكم؟ So, and keeping your knowledge. Okay. Create, you will get inside what? You will get inside our access. And I told you yesterday, whenever you are creating a new database, automatically you will get a table. Automatically, I will have one field inside that table. لأن قلنا هذه concepts. You want to have a table, you should have field. You want to have a database, then you should have a table. This is
the sequences. هذا التسلسل المنطقي لقواعد البيانات. تسلسل منطقي. field ينتج لي ايش؟ table. table ينتج لي ايش؟ ينتج لي database بهذه الكيفية. خلاص خلصنا من عندي. طيب نأتي إلى من؟ نأتي إلى for today's topics. So we need access screen elements. ليش؟ عناصر الشاشة لهذا السوفت وير، لهذا الابلكيشن، لهذا السيستم. Okay. To be clear for you, I'm going to move to the running show of the PowerPoint. I want to have point these elements. So if I'm numbering, this is element number 1. Over here, this is element number 1. Second, element number 2. Third, somewhere here, element number 3. Element number 4. Element number 5. Element number 6. Those together element number 7. We have 7 elements, okay, for our screen. Then I will get inside axis actually, and I will tell you where is this exactly and what is the name and the function for each one of these. Okay, the first area, the first element, quick access toolbar. أولا toolbar اللي هو شريط أدوات. So wherever we will find toolbar or this bar, that is شريط أدوات. Okay, outer it. So we have quick access. Next, we have shutter bar for opening closing buttons. Third, هذه المنطقة بالكامل we call it navigation panel to navigate between the objects. Fourth, status bar اللي هو شريط الحالة بدي لك قصر عن الأوبجكت المبطل الحين. Title bar, not this one. Actually, hold this, we call it title bar. Complete this one. We call it title bar. So the title bar having 3 elements. شريط العنوان في 3 من السب elements العناصر الفرعية. At the most right side, quick access. At the most right side, these we call control panels. Sorry, we call it control buttons. And in the middle, the database name. The database name يجي في هذه المنطقة. واضح لكم؟ ثم مجموعة هذه الأزرار بنسميها sorry. Home is the ribbon. Then you come to the database, a ribbon. You come to the database tool, it's a ribbon by this way. So ribbon are these names, and each ribbon having set of buttons. This one we call it tab, object tab. واضح لكم؟ طيب لما أدخل بالداخل على الأكسس practically so this is our axis. Okay, so the elements I will start from top to bottom من الأعلى إلى الأسفل. We have title bar بمعنى شريط العنوان. We have 3 elements over here. على أقصى اليسار quick
bar quick access bar quick access bar اللي هو فيه ايش؟ فيه مثل ما موجود عندي هنا على الوورد نفس الشيء. نعم، في ايش؟ في الازرار اللي موجوده هنا: تخزين، copy، save، this is undo and redo. لكن بالامكان تخصيص هذه الازرار كيف ما نحن نريد. فقط انه في quick access bar we have group of or set of buttons، مجموعة أزرار رجاء set of buttons. لذلك أجيلكم كمان من أقصى اليمين over here we have control buttons اللي هي فيها إيش؟ اللي هي فيها تصغير وفيها إغلاق مؤقت وفيها تسكير إغلاق plus close maximize and minimize. ثلاثة أزرار مرة ثانية. So quick access على أقصى اليسار وكنترول buttons على أقصى اليمين. الثلاث أزرار المعروفة في كل الابلكيشنز. طيب عند منطقة الوسط الريبونز كما قلت لكم كانت البار هذا المكان معنا ايش؟ معنا we have the database name over here. You see here, you see this. So this is our database name. have been kept here. كل المنطقة هذه بنسميها اللي من أعلى بنسميها شريط العنوان. شريط العنوان title bar في ثلاث من المعلومات الأساسية. After that in the middle we have the database name. خلصنا من ذلك. طيب ننتقل إلى من accesses different keys. So this area completely called navigation pan منطقة التنقل navigation pan. طيب أول ما فيها هذا الزر سكر شتر بار أبينه مرة ثانية. أول شيء لو حطيت المؤشر بهذه الكيفية it will give me the name of that element. لذلك بداخل الاختبار إذا سألناكم والاختبار أونلاين ممكن تبطل الأكسس تقدر تجاوب. you have to be smart. وضح لكم لو حطيت المؤشر في أي مكان بدي لي إيش؟ بدي لي الاسم هذه الكيفية. so this is shutter اللي هو المغلق المسكر shutter bar with open and close buttons. خلاص في كل المنطقة اللي مسماها إيش؟ مسماها navigation pan. أول ما فيها shutter bar اللي فيه close open this pan. خلاص ثم we have what we have objects, set of objects. Let us have it set of objects area اللي هم ايش؟ اللي هم التيبلز والفورمز والكيوريز والريبورتس وهذه الاشياء. واضح لكم؟ ما نريد اكثر عن ذلك. This is the navigation pan. Here are two important things: shutter and the objects مجموعة الكائنات. طيب لما اجي من اسفل بالمرة this is we call it status bar شريط الحال. الحين you have table 1 in data sheet view. ادالي ايش؟ ادالي مختصر عن الobject. So at the very bottom we have status bar, summary of the open
object مختصر حال من؟ حال الأوبجكت اللي هي مبطل. So we call it status bar. That's it. طيب وصلنا إلى من؟ وصلنا إلى over here. We have from file till what? Till table. So each of these we call it ribbon. So we have a ribbon, and what is the ribbon? Simply ribbons. Ribbons instead of ribbon. Ribbon set of buttons. Set of buttons. مجموعة أزرار حقهم مثل ما عندنا في الوورد. For example, if I want to paint this one, I have to go to home, I have to come to the font group, and I have to click here, then I've been painted. لذلك this A with the red color, the line red color. So this is a tool for coloring a text. واضح لكم؟ Tool for coloring. Set of buttons or group of buttons. خلينا نقول group. Groups of buttons. يعني ايش؟ يعني we have over here if I went to home, we have clipboard group, then we have buttons, we have sort and filter group, then we have buttons, we have record group, we have buttons, and by this way. So such way we can move between the ribbons and we can get the buttons. خلصنا يا عندي. أخيرا دمجناهم قلنا 6 و7 عبارة عن إيش؟ عبارة عن object tab. object tab فقط. الobject tab هذا to manage the object. for managing the object. بجي لكم إياها بالتفصيل. ده اللي أنا قريتهم عندكم. These are the access screen elements. Access screen elements. اللي هم ايش؟ هذه المجموعة. access screen elements. ركز لي في ايش؟ في التايتل بار. وفيه ايش؟ فيه 3 من الأشياء. النافيجيشن بان. النافيجيشن بمعنى التنقل. البان هي المساحة. مساحة التنقل فيها ايش؟ فيها two important things. set bar وفيها set of objects. ثم ناتي إلى من بعد ذلك إلى الستاتس بار اللي موجود من أسفل الشاشة. يعطيني ايش؟ يعطيني summary of the open object. ملخص على الأوبجكت المبطل. ribbons اللي هي المسميات اللي موجودة مثل هذه. وعبارة عن ايش؟ عبارة عن groups versus buttons. groups versus buttons. خلصنا. وأخيرا object tab اللي هو في هذا المكان. object tab. You want to control to manage this object, right click. You have set of options. مجموعة خيارات تختار من عندها اللي so this is the first part of this class. I want to have okay, so this point over here, creating a table. We need to create a table. So at any time you can create a new table. Just see these sequences of the events: create, tables, group, and table. Create, it is a ribbon. Tables, it is a group. Table again, it is button. لابد تفهموا هذه الأشياء حتى تساعدكم في to work with this axis. So this is
table ribbon, and then sorry, create ribbon. Then you have to move where? To tables group, and we have to select one of these buttons. This is the way to deal with the task. لذلك مهم معرفة عناصر الشاشة. Create, it is a ribbon. Tables من أسفل, it is a group. And within this group we have 3 buttons. Create a table. To create a table in the design view, you have to share a table as list. Now we are going to deal only with the table in a design view. Table in a design view. طيب. When you open your database for the first time, اللحظة اللي تبطل قاعدة بيانات جديدة، كما ذكرنا أول شيء تخزن الاسم مالها، ثم تحدد موقع التخزين، ثم البدء بإيش؟ بإنشاء قاعدة البيانات create. So automatically you will get one table having one field. So this table you can design it by the way you want. You can design it because this table having only one field called ID. Do you need it by this way, or you want to design it your own way? لذلك first things to move from here, you have to save this table. Save a table. This is type of management. Managing an object from the object tab. التحكم في الobject من عند هذه المنطقة اللي نسميها object tab. The web الكائن. How? By right click. I want to move to design view. Automatically راح يسألني for the table name. I want to save this table. Automatically will ask me with which name. So that means to have object name is very important. Again, I'm going to name it such a way like this. This is just test table. TBL short for table. Test table. First, I was saved my table. Automatically, the name will goes within this tab and within this navigation pan. اللحظة اللي أعمل إيش off. استوى. Yes, of course. So test TBL and test TBL. This is object name, while this is the object tab. To control your object, I want to close it. Then I want to open it. Double click. You can, or again right click on the object name. You have set of instructions. كم من التعليمات. What do you want to do? Select plus. So I want to open it. It will be now. This is what this is our table. Whenever we are starting our new database, automatically we will get it. But at any times I want to create a new table. So these are the sequences of the actions. هذا تسلسل الأحداث لإنشاء جدول من أي لحظة من اللحظات. إنشاء. طيب ركزوا لي في هذه الكلمة. إنشاء قاعدة بيانات جديدة. إنشاء جدول. إنشاء theory. إنشاء form. إنشاء report. So we call it create. We call it create. So to complete your task for creating object, remember 3 things. Create, group, and button. 3 things. Got it? Ribbon, group, name, and button. 3 من الأشياء. So,
For example, we need to close this one right now. We need to create one more new table. If we are here, for example, in home, then what are the steps of doing so? Create ribbon, then tables group, then I need it in a design view. So one more table will be created to us to provide the field name. And then I will come to the data type later. Plus, so for example, this is ID, then the data type, and I want to save it or I want to close it, ask me for the name. You want to save it, again we'll ask you for the name. So this is test, for example, 2 underscore TBL. Okay, test 2 table. And I press on OK, will be created as, it will be saved, and everything is fine. So this is the first table, and this is the second table. By this way, I can create a table at any time. So we are reaching toward creating a table and moving between. This is very important. Moving between view. Keep in your mind, table having different view. Table views. Before we are doing anything, we have to know that we have tables view. For any table, we have two views. We call them design view, to design your table the way you want, and data sheet view. Please and please, this will be asked inside the exam. What are the different views of table? Design and data sheet. طرق عرض الجدول اثنين من عندهم. Design and data sheet. Design, to design your table. Data sheet, to display your data or to enter that. Tables view are two: design and data sheet. Design, for what we will use it? To design our table. To design our table. So what do we mean by designing the table? Designing the table, that is field name, that is data type, that is field properties اللي هي اسم الحبل ونوع البيانات اللي تخزن على هذا الحبل ثم خصائص الحبل. ثلاث معلومات مهمة within the design view: field name, data type, field properties. طيب معلومتين مهمتين. هل data sheet view اللي هم ايش؟ display data or entering data، ماشي غير display and entering data. ما عندنا أكثر عن ذلك from the data sheet view. واضح لكم؟ So tables have different views. الجدول عنده أكثر من طرق للعرض وتبين على وسط الشاشة من جهة اليمين من منطقة التنقل navigation pan. So from here I can move between the design view, this here,
or just I want to open this table in data sheet view for one of two. You want to see your data like this, or you want to enter a data. So whenever it is an automatic, then you cannot do more than this. Now I'm entering the data. If I close it, when I reopen it again, double click, now I have seen my data, displaying the data. So either displaying the data or entering data. This is the data sheet view. Displaying data or entering data. displaying عرض وentering إدخال. بينما الديزاين فيو واحد من ثلاثة. field name, data type, field properties. ثلاث من المعلومات الأساسية والرئيسية within the design view. أولا كيفية الانتقال ما بين الديزاين فيو والداتا شيت فيو بكم من الطرق. Don't worry. Different methods. From the object tab, right click, move to the design view. Right click, move to data sheet view. خلصنا. This is one method. واحدة من المنهجية. طيب. Over here. From home ribbon. Views group. And this button. View. المثلث design view. تتبدل ليش؟ تتبدل إلى جدول. So this one right now data sheet view. Design view, data sheet view. Now this way. أو from the navigation pan, right click on the object name, move to design. When you click again, open data sheet view. طيب التنقل ما بين this views من أين يتم؟ يتم من ثلاث مناطق مختلفة. either from object tab شفناها بالزر الأيمن to move to the view you want. لو ما كان from the home, yes, then it is ribbon views group ثم نأتي إلى من؟ ثم نأتي إلى which view? Which view do you want? View, we call it view button, right? لما تحصل لك تسلسل بهذه الكيفية للأحداث كما قلت لكم سيكونس، الأول من عندي ريبون، والثاني من عندي جروب، والثالث من عندي بتن. خلصنا. طيب في تسلسل الأحداث في هذا المكان. So the first one is ribbon, second one is group, third one is button. خلصين. وضح لكم. طيب هذه كانت ايش؟ هذه كانت الطريقة الثانية اللي هي ايش؟ استخدام الريبون. طيب من عند النافيجيشن سميناه ايش؟ سميناه نافيجيشن بان، اللي هي اقصى اليسار من هذا الجانب اللي فيها ايش؟ اللي فيها الاوبجكتس. right click on the object then select what you want. افهموا لي هذا الشيء رجاء. tables views التحكم في عرض الجدول بيتم من ثلاث different areas or three different methods. object tab اللي محطوط فين؟ this is object tab. أو من الريبون. فين الريبون؟ اللي هو موجود في هذا المكان. home and then views ثم the button. النافيجيشن pan منطقة التنقل هذه هي. right click and select which view do you want. وضح لكم ما الكيفية؟ ما الكيفية we have
three different approaches, methods for moving between the view: design or data sheet view. Design view and data sheet view. طيب حال ايش each one of them? For the design, we are concerning about table design. Design view, we are concerning about table design. To do what? To provide field name, to provide data type for that field, to provide field property for that field. طيب, what about the data sheet? One of two. Do you want to display or do you want to enter? That's it. So again, we will hold and we will, from your side, creating a table. That is a design table. That is you want to provide everything your own. So from create table in a design view, now you have to provide, as I told you, three most important information. Field name. For example, this is student ID. And I have to provide the data type. We will talk about that. And we have to come down directly to field properties. كما قلت لكم في الديزاين فيو عندنا الثلاث من المعلومات الأساسية والمهمة اللي هي إيش؟ اللي هي كما ذكرنا هنا field name, data type, field properties. اللي تحصلها فين؟ العمود الأولاني field name. بأي اسم تريد تسمي هذا الحقل اللي هو اسم العمود باختصار شديد. خلاص. داتا تايب بتحدد نوعية البيانات اللي تخزن على هذا العمود. عندنا كم من الداتا تايبس بيجي لكم بالتفصيل عن الكلاس اللي جاي. Don't worry about it right now. This I want to show you. ومن أسفل عندي field properties. كل هذا عبارة عن خصائص لهذا الحقل. في معلومتين لهذه الفيلد properties. أولا الايتم، ثم وراء ذلك القيمة لهذا الايتم. بمعنى ايش؟ فيلد سايز اللي هو طول هذا الحقل، تريده بسعة تخزين 255 حرف. تقدروا تتخيلوا انه 255 حرف هذه يكون طولها ايش؟ يعني اقصى اسم عندي مثلا اذا كان الاسم رباعي ممكن يكون 35. وضح لكم؟ او ممكن يكون 40 مثلا. بهالكيفية. على كل هذه على جهة اليسار في الفيلد بروبرتيز عندي معلومتين أساسية. عندي الايتم هو ايش؟ الايتم فيلد سايز، الايتم فورمات، الايتم انبوت ماكس، الايتم كابشن. طيب القيمة اللي موجودة مقابله له وموازية له على جهة اليمين فيلد سايز اللي كانت 255 ما لم نبدلها. ثم إذا جيت عند required they said yes. Allow zero length, yes. Sorry, required, no. Allow zero length, they said yes. Index, yes. وبهالكيفية اللي على جهة اليمين بنسميها value، اللي على جهة اليسار item. وراح أوقف هنا. الكلاس مال اليوم مخلص ونأتي بإسهاب على إيش؟ ننشئ جدول from the beginning. Plus, we need to talk about the field name, the data type, and the field properties. This will be next class. So we'll stop.